tough to lose like this. It is 2 points that we can find difference, where we can find in first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, in a lot of situation, and unfortunately we didn't find it. From the second quarter we start playing much higher intensity, which we want to do it from the beginning, and that's definitely our mistake, why we didn't enter into the game with the approach that we needed. So this is what we were doing all week, last week, in order to make sure that we come with a great energy, and this is something what we lacked at the beginning of the game. Later we picked up, and this was a team effort that we provide to the finish what it finished. Then everything we can put it on everybody and everything. Even the last defense was great. They commit half-court violation. Unfortunately, it was not seen. Yeah, we have to put our heads back in minds where we need to work ourselves out. We work really strong to put ourselves in a good position, and we have to do it one more time. È sicuramente dura perdere in questo momento. Se vogliamo cercare questi 2 punti di differenza, li potremmo cercare nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto quarto, come recuperarli. In tante situazioni avremmo potuto limarli, ma non ce l'abbiamo fatta. Sicuramente a partire dal secondo quarto siamo riusciti a mettere in campo maggiore intensità. È stato sicuramente un nostro errore non riuscire a entrare in partita con questo approccio di intensità, che era quello su cui abbiamo provato a lavorare anche nelle ultime 2 settimane, cercare di mettere energia nel campo, e questo all'inizio ci è mancato. Poi dopo l'abbiamo ritrovato, abbiamo giocato una buona partita e c'è stato un grande sforzo di squadra per ritrovare questo approccio di energia. Abbiamo messo tutto, e anche nell'ultima difesa secondo me abbiamo fatto un'ottima difesa. Probabilmente c'è stata questa infrazione di campo non rivista. Adesso l'unica cosa da fare è rimettere la testa dove abbiamo bisogno di metterla, cioè nel lavoro. Prego, Ettore. Sì, coach, è un po' la questione dell'approccio, insomma, con un palazzetto pieno, insomma, se te lo aspettavi questo, insomma, ci hai detto poco fa che avete lavorato nelle ultime 2 settimane proprio sull'approccio, se ti aspettavi questo approccio, e poi quelle 23 palle perse, che forse sono veramente tante, alla fine del primo tempo erano 13, e credo che insomma nel primo quarto ne avete perso una decina. Immagino che sia una delle chiavi della partita. So we had a full gym, but beside of that, the approach was not good. Did you expect this kind of lack of a good approach? And then something about the 23 turnovers, 13 in the first half, maybe almost 10 in the first quarter. This is something where we all have to learn from this new situation what we have in Napoli. Sometimes it's players, sometimes it's fans. We are living together, and if players are not on the right level, we need to find this natural way from fans to lift them up, and other way around. And when fans are not there, we need to find ourselves in the great energy to put this symbiosis which gave us these wins. Unfortunately, during the game is played 40 minutes, and this turnover, especially first half, gave a lot of transition points for Reggio Emilia. But if you want to look on stats, we are having more efficiency in the stats by significant number. So we had much more rebounds, we had much more steals, we had much more possessions, and at the end we had efficiency, I don't know, 10 points more. In this close game, it's big. So somewhere else are the problems. And you can find them anywhere. From beginning of miss some open shots, not making some fouls at the beginning of the game,
to, like I said, some obvious mistakes which happens. Everybody can make mistakes, even referees. So I'm making mistakes, players are making mistakes. But at the end, it has to be recognized some situations that are crucial for the game. Sicuramente dobbiamo imparare da questo tipo di situazione qui a Napoli, in questa situazione nuova che si sta creando tra noi e i tifosi. Viviamo una simbiosi, quindi a volte magari se i giocatori, la squadra non hanno quella energia così alta all'inizio, magari questa potrebbe arrivare dai tifosi e viceversa, momenti in cui magari i tifosi hanno un'energia più bassa, dovremmo essere noi a crearla affinché questa simbiosi possa dare frutti e vittorie. Le partite durano 40 minuti, le palle perse ci sono state un po' in tutta la partita, la cosa grave è che soprattutto all'inizio queste palle perse hanno dato tanti punti in transizione, però se ci dobbiamo limitare soltanto ai numeri e alle statistiche, onestamente il foglio dice che noi siamo stati più efficaci di loro in tante piccole cose, nei rimbalzi, nei recuperi, nel numero di possessi. Alla fine il dato complessivo dell'efficiency è quasi di 10 a favore nostro, in una partita punto a punto così è tanto. I problemi quindi sono da trovare in altre cose, soprattutto magari all'inizio non aver segnato dei tiri aperti piedi per terra e soprattutto non spendere dei falli quando potevamo spenderli. Però tutti possono sbagliare, sbagliano i giocatori, sbaglia il coach, sbagliano anche gli arbitri. L'unico rammarico è che in un finale così magari bisogna riconoscere una situazione che è cruciale per l'esito della partita. Carmelo, questo Simone un attimo. Sì, coach, hai parlato di mancanza di energia. Che tipo di spiegazione ti dai? Cioè, quale può essere un po' la ragione di questa lacuna? Rotazione un po' corta, squadra che un po' satura, logora, ecco, tu che tipo di indicazione ti sei dato? So lack of energy was clear. You already told that. What explanation did you give to this? Maybe the rotation, maybe the tiredness. What do you think about it? Definitely, we have to find a way how to start the games the way we were starting the games at the beginning of the season. We are not so sophisticated team that plays together for a long time, or that we have 12 players on our roster that everybody has great individual skills. We have to acknowledge that, and we have to acknowledge that we are a defensive team. If we play good defense, then we can run and we can find situation in offense. Even if we make some mistakes, we need to have this energy to start playing defense with intense, with contact, with the rules that we are applying and practicing every day. Tactic is not enough. We need energy. And when we have energy and we don't have tactic, then it's again chaos and opponents have a lot of free situations. We need to combine the energy and the tactics, what we work on our defense together. And we have to find the players who are able to do those things. We know that we have those kind of players, but because they show this at the beginning of season. So it's a little bit mental. It's also a little bit situation that now we are coming where everybody expects us to do something. At the beginning of season, it was different situation, and we need to change this. We need to change this and do our things. Forget about what's out there, what's in media, what everybody is saying. We have to do our thing like we did at the beginning of the season, in the pre-season too. Allora, sicuramente dobbiamo trovare un modo in cui poter iniziare la partita con questa energia di cui stiamo parlando, e soprattutto capire che non essendo una squadra così sofisticata che gioca insieme da tanto tempo, o una squadra composta da 12 giocatori tutti dello stesso livello che trovano poi una soluzione, dobbiamo capire che noi siamo una squadra difensiva e che dalla difesa poi nasce il nostro correre e nascono le nostre soluzioni offensive migliori. Dobbiamo riuscire a combinare la tattica con l'intensità, l'energia e la disponibilità a giocare di contatto con gli avversari, altrimenti si crea caos e altrimenti si creano situazioni facili per i nostri avversari. Dobbiamo quindi trovare i giocatori che possano
combinare queste due qualità in mezzo al campo, e ce li abbiamo perché ce l'hanno dimostrato dall'inizio della prestagione. Quindi quale può essere il motivo? Potrebbe essere mentale, potrebbe essere il fatto che gli avversari iniziano a conoscerci e quindi si aspettano determinate situazioni. Ora dobbiamo solo dimenticarci di quello che c'è fuori da noi e concentrarci sul fare le nostre cose. Ultime 2 domande veloci, De Falco e Russo, poi chiudiamo. Grazie. Coach, rispetto alle ultime 2 partite, hai comunque avuto anche più apporto alla panchina, faccio il nome di Nicolao che aveva avuto un meno minutaggio speso un po' per dare una bella di spesa totale. E invece oggi è stato importante sia dal punto di vista realizzativo che dell'organizzazione. È questa una parte del bicchiere mezzo pieno di questa partita? So compared to the last 2 games, you had more from your bench tonight. For example, he's talking about Giovanni De Nicolao. Maybe it was used just for playing defense to spend fouls tonight. He gave us a little bit of scoring and playmaking too. What do you think about it? We definitely, if we want to play this kind of defense, we had to have all 9 and 10 players ready to step up and do some things. It's always that one player can play worse game, one player can play better game, but we need to have mentality to do the right things. And on today's game, we find out that some players giving more energy, so that's why they had more minutes. And one of those players is Giovanni. We had also problems with health, and you could see on a game some players didn't have so much energy, but also these games can happen. We need to have players who are stepping up and doing the right things, even if one player is not doing good. And this is the tough part. We have to work and find those kind of players who can step up and in each game to be with the great desire to win a game and to provide right plays defensively especially, and then later on offensively. Se vogliamo partire dalla nostra difesa, abbiamo bisogno di 10 giocatori pronti ad alzarsi dalla panchina, entrare e dare qualcosa alla squadra. È chiaro che qualcuno può farlo meglio, qualcuno può farlo peggio, ci possono essere prestazioni migliori o peggiori, ma la cosa importante è che tutti cerchino di avere la mentalità di fare le cose giuste. Stasera ci sono stati dei giocatori che dalla panchina ci hanno dato un po' più di energia, uno di questi è stato sicuramente Giovanni, ma le cose possono succedere, la cosa importante è cercare di migliorare su questo aspetto. È la parte dura, quindi dobbiamo lavorare e trovare questi giocatori che possano dimostrare la loro voglia di vincere nelle piccole cose partendo dalla difesa. Ultima Claudio. Milicic, ti chiedo da un punto di vista mentale, come si può evitare che una sconfitta del genere nel modo in cui è arrivata possa rimanere nella mente dei giocatori, come li ha visti dopo la partita dello spogliatoio, avendola persa in questo modo, che rende lo sport lasciamo stare. So mentally speaking, how do you think we can avoid this loss will stay in the head of our players, and how did you see them in the locker room after the game? We are not happy. And this is one thing that it's obvious. We have to find a way how to come off this moment, but also we have to know that now the teams are not coming here just to play Napoli. They are preparing against our tactics, against our players, and it's not easy. Every game and every next opponent, it's tougher and tougher. We also have to find way to change some things, but for now we have what we have, and we are fighting for our goals, and we are fighting hard. I cannot say nothing for, let's say, probably for 35 minutes in this game to the players. They won it, and they were fighting hard.
but we have against us also a great team with a bigger budget, with great players. At the end, we didn't find this little bit of craziness which gave us some wins in the previous games at home. We couldn't find it. We were at the chance to equal the game a couple of times, but we couldn't convert it, and that's a game of basketball. Reggio Emilia is a great team with a great coach also, and we play 2-point game, like I said. It's small details can change the game for win and lose, and that this is basketball. We have to accept it and come back on the next ones even with great and bigger energy, all of us. So this is something that also we need to experience. Now when we were winning, it was hype. Now when we lose, this is moment where we need help and everybody to stick together and try to get back on the rhythm of winning and being proud here what we're doing in Napoli, in Palla battuta. È ovvio che non siamo felici per il risultato, dobbiamo trovare come uscire da questo momento, ma di base bisogna capire che le squadre non vengono più a Napoli tanto per giocare una partita, ma vengono molto preparate sia dal punto di vista mentale che tattico, e ogni prossimo avversario probabilmente per questo motivo è sempre più duro. Abbiamo ciò che abbiamo fino ad ora, combattiamo per i nostri traguardi e lo stiamo facendo in maniera davvero dura e davvero forte. Ma bisogna anche capire che affrontiamo delle grandi squadre con un budget, con dei giocatori forti, e quindi abbiamo bisogno di trovare quel pizzico di follia che ci può dare quel qualcosa in più per portare a casa queste vittorie. Oggi non abbiamo trovato questo pizzico di follia. Reggio è una grande squadra, complimenti anche al loro coach, abbiamo perso di 2 punti, quindi accettiamo che per dei dettagli si possa perdere una partita e la pallacanestro, dobbiamo solo tornare con maggiore energia tutti quanti noi e sperimentare anche questo tipo di momento di delusione dopo una sconfitta, che sia poi un modo per riavere in cambio aiuto e essere tutti quanti insieme, noi, voi e il pubblico. Grazie coach, grazie a tutti ragazzi.